can talk, that they have LED and they have UC. Okay, so when Chomsky talks about the rules, he means that unconscious roles in a child's mind, that is UZ, these roles enables him to make grammatically correct sentences in his own language. বলা হচ্ছে যে তার মাতৃভাষার যে গ্রামারগুলো সেটা সাবকনশাস অ্যাক্টিভিটি অফ ইউজি দ্য চাইল্ড ক্যান লার্ন। তাহলে বলা হলো তাহলে ৭,০০০ তো ভাষা আছে, তাহলে ব্রেনের মধ্যে কি ৭,০০০ সফটওয়্যার আলাদা আলাদা দেওয়া আছে? হ্যাঁ, so that was answer. That means in that case Chomsky answered that actually English speaking child's brain will have English language sensitive using. A Bengali speaking child will have Bengali language speaking using. And for this reason, so the division and the answer is near to the logic. And for this reason it is called rationalist theory. Rationalist theory is that means anybody can refute that theory. Anybody can deny যে মানুষ আমরা ব্রেনের কারণেই কথা বলতে পারছি, এটা এখনো পর্যন্ত কেউ ডিনাই করতে পারে না। অল্টারনেটিভ কোনো থিওরি দিতে পারে না। অপোজিট থিওরি দিয়েছে তার আগেই বিহেভিয়ারিস্ট থিওরি, যে বিহেভিয়ারের কারণে আমরা শিখি, হ্যাবিট ফরমেশনের কাছে আমরা শিখি। কিন্তু নেটিভিস্ট থিওরি চালু হওয়ার পরে আসলে আমরা তো অস্বীকার করতে পারবো না যে আমাদের ব্রেন আছে বলে আমরা কথা বলি। আমরা বলতে পারবো যে আমাদের ব্রেন নাই, আমাদের অন্য কিছু কারণে। সো অ্যান্ড ফর দিস রিজন দিস মেন্টালিস্ট থিওরি অর ইনেটিস্ট থিওরি ইজ কল্ড nativist or rationalist theory. Rationalist theory, that means it will have some rational points. Chomsky doesn't mean that a child can do as described in these rules explicitly. Okay, so he didn't say that this theory will be explained explicitly. This theory was developed in America by Noam Chomsky. The major principle or tenet of mentalist theory is that everybody learns a language not because they are subject to a similar conditioning process. Conditioning process, that term is taken from B.F. Skinner, classical conditioning, and also the operant conditioning. So everybody learns a language not because they are subject to a similar conditioning process, but because they possess an inborn capacity which permits them to acquire a language as a normal maturational process. Maturational process. What is the maturational process? That is the babbling stage, one word stage, two word stage, and telegraphing process. So there is no condition, there is no stimulus, there is no habit formation. It is only because of the innate capability of human being. What is the innate capability? That is UG and LAD. Okay. So with the help of LAD, the child can produce the language, and with the help of UG, the child can produce the language correctly on the grammar of their target language or the native language. In the 1960, so how that theory can be applied for second language acquisition? মানলাম এটা তো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বাচ্চারা শেখে, কিন্তু এটার সাথে বয়স্কদের শেখার কি সম্পর্ক? ওকে, এটাই উনি পরবর্তীতে একটু আলোচনা করতে গিয়েছেন। ওকে, সো ইন দিস 1960 decades this view was learning was challenged, and most notably by Chomsky. It was pointed out that in many instances there has no much between the kind of languages to be observed in the input and the language that the learners are produced. Actually, Noam Chomsky, after audiolingualism, so in the second half of the 20th century, first theory of language is behaviorism, and of that behaviorism we have got another method, that is audiolingual method. Okay, actually তাহলে audiolingualism and behaviorist method, what is the difference? That means behaviorist method এর কি কনসেপ্ট হলো, আপনি যেটা শিখবেন সেটাই তো আপনি প্রডিউস করবেন। আপনি যেটা ক্লাসে ড্রিল করছেন এর বাইরে তো কোনো প্রডিউস করছেন না। ওকে, সো নেটিভিস্ট থিওরি ওয়াজ আস্কড, এই নেটিভিস্ট অর ইনেটিস্ট থিওরিকে প্রশ্ন করা হলো যে in behaviorist theory or audiolingualism, actually what a child will produce
actually what you have learned earlier, what you have listened earlier. But there is no which is the kind of language to be observed in the input. যেই ল্যাঙ্গুয়েজটা, যেই ভাষাটা একজন শিশু যেই ভাষা, যে ওয়ার্ড কখনো শোনেনি না, পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে সেই ভাষা সে বলছে। তাহলে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তাহলে এই ওয়ার্ডটা তো কখনোই সে বিল্ড করে নাই, প্র্যাকটিস করে নাই, কোনো জায়গায় সেখানে, তাহলে এই ওয়ার্ডটা কে প্রডিউস করে? তখনই ফাংশন আসলো কার? with the help of UC and AD. That is to be observed in the input and the language and the learners produce. So যে ডেটাটা পেয়েছে, ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট হয়েছে, সেই অনুযায়ী তো আউটপুট হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু সন্তানের ক্ষেত্রে যে ভাষা সে শিখে নাই, তার থেকে ডিফারেন্ট আউটপুট হচ্ছে। So for that perspective, this Innatist theory, that is the importance of LED, was established. And this could best be explained by hypothesizing a set of mental processes inside the learner's mind, mental processes which are responsible for working on the input and converting it into a form, working on the input and converting it into a form that the learner could store and handle in production. So first time there will be input. As I have said, that the left sensitive portion will be taking the data or the input or any sound, then after it will be converted with the help of our human brain, and after a conversion it will get on the term of production with the help of the right hemisphere of human brain. So there is a scientific process that was described by American psychologist or American linguist Noam Chomsky. So there is no portion to deny. এটা তো আর প্রশ্ন করার নাই। As Stephen Discussion, he said that he has the silent period. Naturally, প্রথম বাচ্চা, so one of my colleague, he went to Australia and he said that আমার বাচ্চা ওখানে যে যারাই বাসায় প্লাম্বার আসছে কাজ ঠিক করতে, বা প্লাম্বার ইংরেজিতে কথা বলছে, বা পানির লাইন ঠিক করে দিতে আসছে, ইলেকট্রিক লাইন ঠিক করে দিতে আসছে, সবাই ইংরেজিতে কথা বলছে, সেই বাচ্চা কিছুই করছে না, কোনো কথাই বলছে না। হ্যাঁ, তারপরে দেখা গেল যে 1 মাস 2 মাস পরে সে গ্রাজুয়ালি কথা বলা শুরু করেছে। কোন ভাষায়? ইংরেজি ভাষায়। স্টিফেন ক্রাশন এটাকে ব্যাখ্যা করছে যে দ্যাট ইজ দ্য সাইলেন্ট পিরিয়ড। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য সাইলেন্ট পিরিয়ড, দ্যাট অ্যাট দ্যাট পিরিয়ড দ্য চিলড্রেন লার্ন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটা। অন্যরা যেভাবে কথা বলেছে সেটা সে কি করেছে? শুনেছে। শোনার পরে এই 1 মাস ধরে তার মাথার মধ্যে কি হয়েছে? এটা প্রসেস হয়েছে, অ্যান্ড প্রসেস হওয়ার পরে সে এটা প্রোডাকশনে গিয়েছে। But there is no clear-cut definition in case of monitor model, যেটা আমরা আলোচনা করব, যে the silent period, how much time will be taken at the time of silent period. Silent periodটা আসলে কত? Silent periodটা আসলে কত length হবে? Okay, and actually Stephen Carson has researched this data, যে আসলে প্রথমত আর accept করবে, and same thing will be happening in case of mentalist theory, that a child will be expecting language data with the left hemisphere, and after a process that data will be produced as speaking or writing. Okay, এটা অন্যভাবে হতে পারে। এই ডেটার কারণে কেউ কথা বলাটাও প্রোডাকশন, আবার কথা অনুযায়ী কাগজে লিখতে পারাও প্রোডাকশন, অথবা কথা আপনি বলতে পারছেন না, লিখতেও পাচ্ছেন না, কিন্তু অন্য যখন কথা বলছে বুঝতে পারছেন, এবং বুঝতে পেরে আপনি ওই অনুযায়ী কাজ করছেন। ওকে, মে হ্যাভ আ গ্লাস অফ ওয়াটার, আপনি হয়তো বলতে পারছেন না যে হিয়ার ইউ আর, কিন্তু আপনি সেই গ্লাসটা তাকে পানির গ্লাস দিচ্ছেন, তার মানে হচ্ছে কি, ইউ হ্যাভ দ্য প্যাসিভ ভোকাবুলারি, আপনি সেই কথাটা আপনি বুঝতে পেরেছেন, এবং বুঝতে পারার পরে আপনি একটা কাজ করছেন। সো আপনি যে তাকে 1 গ্লাস পানি দিলেন, এটাও হচ্ছে এক প্রকারের প্রোডাকশন। ওকে, অ্যান্ড এভরিথিং উইল বি হ্যাপেনিং in case of mentalist theory with the help of LAD and with the help of UC. Okay. So Chomsky's mentalist view of okay.